Let us discuss endosymbiotic theory. Endosymbiotic theory was ran dependent on hypothetic concept. Hypothetic concept. Hypothetic means imagine. There is no laboratory evidences. There is no practical evidences, physical evidences. Only imaginary thinking are called hypothetic. Biosymbiotic. Here, endosymbiotic. Symbiosis. In Greek language, sym means together. Sym means together. Biosis means living. So, biosis means living. Together living in Greek language. Endo means inside. So, inside of the cell, two are living together is called endosymbiotic. This theory was introduced by Margulis. Introduced by Margulis. She belongs to American scientist, American botanist. During the 1970s period, she was written a book. That book name is Origin of Eukaryotic Cells. Origin of Eukaryotic cells. So, ఇది important జాగ్రత్త వినాలి. Endosymbiotic theory. So, this theory completely run based on the hypothetic concept. So, who introduced? Widely popularized from her book, the book name Origin of Eukaryotic Cells. Her name Margulis, American botanist. So, in Origin of Eukaryotic Cell book, given some information regarding how chloroplast was origin, how mitochondria was origin, how plastids are origin, plastid nothing but chloroplast, how other eukaryotic cells are origin. So totally 3 related points are available and explained. That explanation completely hypothetic explanation. So chloroplast origin, mitochondrial origin and other eukaryotic cell origin. 3 were given the details in origin of eukaryotic cells during 1970s. But during 1970s, most of the scientists are not believed because it is hypothetic concept. Maybe they are rejected that theory. But now the phylogenetic scientists, molecular scientists, who are molecular analysis, DNA analysis scientists are done several experiments on origin of chloroplast, mitochondria, other eukaryotic cells. So that evidence is almost similar to Margulis hypothetic concept. They are very near to Margulis hypothetic concept. Therefore, now the geneticists are accepted this endosymbiotic theory. According to Margulis, these 3 are origin from prokaryotes. So prokaryotes cells, prokaryotic cells like progenitors, prokaryotic progenitors. According to her, chloroplast was origin from prokaryotic cell. That prokaryotic cell very near to cyanobacteria like cell. So chloroplast origin from cyanobacteria like cell. Mitochondria origin from cyanobacteria like cell. So today eukaryotic cells also emerged from cyanobacterian cells. So here cell origin from existed cell. Next,
she did a lot of investigations, lot of explanation regarding mitochondria. సో ఈమె ఎక్కువ మైటోకాండ్రియా మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చింది. సో ద థియరీని ఏమని పిలవాలి మనం? ఎండోసింబయాటిక్ థియరీ. రైట్, ఎండోసింబయాటిక్ థియరీని మనం ఎందుకు బిలీవ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. సో క్లోరోప్లాస్ట్, మైటోకాండ్రియా, యూకారియోటిక్ సెల్స్ అన్నీ కూడా ఎండోసింబయాటిక్ థియరీ ద్వారా ఆర్జిన్ అయినాయి అని చెప్పుకున్నాం. సో బ్రీఫ్గా ఎట్లా జరిగి ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రోకారియోటిక్ సెల్. ప్రోకారియోటిక్ సెల్ మేబీ in past days, at initial days, the prokaryotic cell engulfed one foreign cell, another cell. This is another cell. So the cell engulfed another cell. The cell taken another cell through phagocytosis method. Phagocytosis method. Already the cell has nuclei. It is new cell. Through phagocytosis, the prokaryotic cell gradually enclosed to another cell, gradually taken into the cytoplasm. Now the cell get like this manner. During the evolution, now the cell has its own genetic material and another small cell. Gradually it loses that nature. So like this, the cell convert into eukaryotic nature. This is one concept. Next one, according to Margulis, at initial days, nearer 4.5 billion years ago, so at initial days of Earth planet, total climate is, the environment is anaerobic nature. So only anaerobic climate is present. Anaerobic climate was present. Anaerobic climate means there is no oxygen. So there is no oxygen. Oxygen is absent. Anaerobic climate. So without oxygen, which are survived, they are called prokaryotes, or prokaryotes progenitors, ancestors of prokaryotes, like archaebacteria. అలాంటివి మాత్రమే అప్పుడు ఉన్నాయి. During the period later some thousands of the year, such prokaryotes are do photosynthesis. So photosynthesis అనేది జరుపుకున్నవి. They performed photosynthesis for preparation of food material, its own food material. సో ఇక్కడ దేనికోసం ఇది జరుపుకుంది అంటే ఫుడ్ కోసం అవే అనరోబ్స్ అనేటివి ఫోటోసింథసిస్ కూడా జరుపుకున్నవి. డ్యూరింగ్ ద ఫోటోసింథసిస్ దే ఆర్ రిలీజ్డ్ ఆక్సిజన్. నౌ ద క్లైమేట్ గ్రాడ్యువల్లీ టర్న్ ఇంటూ ఆక్సిజనేటెడ్, aerobic. Therefore these progenitors are not survived in oxygen conditions. సో ప్రోకారియోట్ ప్రోజినేటర్స్ అయింది, ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ కొత్తగా వచ్చింది క్లైమేట్లోకి, సరౌండింగ్స్లోకి. దే కెనాట్ సర్వైవింగ్, వాటికి ఊపిరి ఆడతలే ఆక్సిజన్ ఉండటం వల్ల, బతకలేకపోతున్నాయి. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఎరోబిక్ క్లైమేట్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఎరోబిక్ క్లైమేట్ అంటే ఆక్సిజన్ అంతా అట్మాస్ఫియర్ గ్రాడ్యువల్లీ ఫిల్స్ విత్ ఆక్సిజన్. ఇవి సర్వైవ్ కావట్లేవు. సర్వైవ్ కానప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇవి ఇంకొకటి ఏదన్నా సెల్ లోపలికి పోయి దాచుకోవాలి. ఇది ఒక సెల్ ఉంది, ఇప్పుడు ఇంకొక సెల్ లోపలికి వచ్చి దాచుకుంది ఇది. సో ఇట్ ఈస్ అనదర్ సెల్. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ సెల్, ఇట్ ఈస్ ద అనదర్ సెల్. త్రూ ఫాగోసైటాసిస్ ద సెల్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ టు ద అనదర్ సెల్ ఫర్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ నుండి తప్పించుకోవడానికే వచ్చిండు ఉంటుంది, లోపలికి వచ్చింది అది. అలాగే క్లోరోప్లాస్ట్ కూడా ఇలానే ఇవాల్వ్డ్ అయి ఉంచుతుంది, మైటోకాండ్రియా కూడా ఇలానే ఇవాల్వ్డ్ అయి ఉంటుంది అనేది ఈ
మార్గులిస్ యొక్క కాన్సెప్ట్. సో కొన్ని లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఇవి ఓన్గా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. గ్రాడ్యువల్లీ ఇట్ లూజెస్ సర్టన్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ రిటైన్. కొన్నేమో క్యారెక్టర్స్ ఉంచుకుంటే కొన్నేమో తీసేసుకుంటాయి. సో ఇలా ఎనరోబిక్ క్లైమేట్ నుంచి ఏరోబిక్ క్లైమేట్కు మారడం వల్ల ఆ సెల్స్ సర్వైవ్ కాలేక ఇంకో సెల్ లోపలికి పోయింది. ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఏ ఈజ్ మెయిన్ సెల్, బి ఈజ్ అనదర్ సెల్. దీస్ టూ సెల్స్ ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద సెల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింబయాటిక్ థియరీ. ఎండో అంటే లోపల, సింబయాటిక్ కలిసి ఉండటం, టుగెదర్ లివింగ్ అంటే కలిసి జీవించడం. ఇలా కొంతకాలం కలిసి జీవించడం వల్ల ఈ సెల్ క్యారెక్టర్స్ పోయి సెల్ ఆర్గనెల్గా కన్వర్ట్ అయింది. లైక్ మైటోకాండ్రియా, క్లోరోప్లాస్ట్, ద బోత్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సెల్ ఆర్గనెల్స్. మరి ఇది సెల్ ఏనా కాదా అని చూస్తే ఎస్, దీ సెల్ ఆర్గనెల్స్ టుడే exhibit same cell characters, prokaryotic cell characters. So prokaryote structure, mitochondria and chloroplast characters. So what are the main features of prokaryotes? Yes, prokaryotes has cell wall and cell membrane. Yes, cell membrane. So the same cell membrane also present in mitochondria and chloroplast. So both are enclosed with two membranes. Similar character. Next, 70S ribosomes are present. In both 70S ribosomes are present. In both DNA, own DNA. Yes, it has also own DNA with circular double helix DNA. ఇందులో కూడా సర్క్యులర్ ఉంటుంది, డబుల్ హెలిక్స్ ఉంటుంది. ఇందులో కూడా సర్క్యులర్ ఉంటుంది, డబుల్ హెలిక్స్ ఉంటుంది. చూడండి సేమ్. సో ఇలా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అనేటివి సిమిలర్గా ఉన్నవి ఉండడం వల్ల మైటోకాండ్రియా అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ మే బి ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ప్రోకారియోట్స్. సో ఇదంతా ఆమె ఊహించి చెప్పింది. ఎవరామె? మాల్గరీస్. సో ఈ మాల్గరీస్ అనేట ఆమె ఊహించి చెప్పింది. ఈరోజు జెనెటికల్గా చేసినా కానీ ప్రూవ్ అవుతుంది, సిమిలర్గా ఉంది కాబట్టి ఆమె కాన్సెప్ట్ని ఇప్పటికీ నమ్ముతారు. క్వశ్చన్ ఏమడుగుతారు? క్లోరోప్లాస్ట్ ఆర్ మైటోకాండ్రియా ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ విచ్ థియరీ? విచ్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ అన్నప్పుడు ఏం చెప్పాలి మనం? ఎండో సింబయాటిక్ థియరీ. దాన్ని డిస్కవరీ చేసిన వాళ్ళు మార్గులిస్, అమెరికన్ సైంటిస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ఎండోసింబయాటిక్ థియరీ తెలిసింది. మనం ఇప్పుడు మైటోకాండ్రియా గురించి చూద్దాం. మైటోకాండ్రియా. సో మార్గలిస్ దీనిపైనే ఎక్కువ వర్క్ చేసింది ఆమె. మైటోకాండ్రియా. ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్ ఆర్గనెల్, మ్యాక్రో సెల్ ఆర్గనెల్, బికాస్ ద సెల్ ఆర్గనెల్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ టూ మెంబ్రెయిన్స్. టూ మెంబ్రెయిన్ ఉన్నదంటే దాన్ని మ్యాక్రో సెల్ ఆర్గనెల్ అనాలి. ఓన్లీ 4 ఆర్గనెల్స్ కంటైన్ 2 membranes. వన్ ఈజ్ అవుటర్ మెంబ్రెయిన్. సో ఈ బ్లూ కలర్లో కనిపించేదంతా అవుటర్ మెంబ్రెయిన్. వన్ ఈజ్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్. సో ఇక్కడ ఇన్ఫోల్డ్ అయి చూడండి రెడ్ కలర్లో. ఇన్ సర్టన్ ఏరియా ఇట్ గెట్స్ ఇన్ఫోల్డ్. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్, దిస్ ఈజ్ outer membrane. In between certain space is there. The space is called perimitochondrial space. It is nearer 6 to 8 nanometer diameter. So the empty space, this is the matrix. The matrix filled with certain fluid. So this is the matrix. The matrix contains several respiratory enzymes. So respiratory enzymes అనేటివి అందులో ఫుల్గా ఉంటాయి మ్యాట్రిక్స్లో. On the foldings, certain particles are present. The fold is called cristae. The cristae has some particles, granules. That granules are called F0, F1 granule. So in Greek language, chondria means granule. Chondria means granules. F0, F1 particles are F0, F1 granules. Those were introduced by Fernandez
that mitochondria stained with special dye, that is Janus green. Janus green B. Janus green B. So Janus green B తోటి స్టెయిన్ చేయొచ్చు మనం. సో ఇట్ వాజ్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై లెనింజర్. లెనింజర్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ స్టెయినింగ్ ప్రాసెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండు. సో ద స్టోమా, ద మ్యాట్రిక్స్ కంటైన్స్ సెవరల్ ఎంజైమ్స్ as well as DNA, several DNAs. The DNAs are circular in shape, circular double helix. Not only that DNA, RNA also present in this matrix. So DNA and RNA. So DNA is its own genetic material. DNA is its own genetic material. So and genetic material. Next, the matrix contains 70S ribosomes also. So 70S ribosomes కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా సెల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నట్టు. అందుకే వీటిని సెల్ విత్ ఇన్ ద సెల్ అని పిలుస్తారు. ఆల్రెడీ సెల్కు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ దీనికి ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇది పోయి ఆడున్నది సెల్ లోపల సైటోప్లాజంలో ఇట్లా ఫ్లోట్ అయి ఉంది. కాబట్టి మైటోకాండ్రియా క్లోరోప్లాస్ట్ టుగెదర్ ఈజ్ కాల్డ్ సెల్ విత్ ఇన్ ద సెల్ అంటాం. సెల్ ఇన్ ద సెల్ అని కూడా పిలుస్తాం. Because it shows several cell characters. So it is autonomous nature. Mitochondria shows autonomous, but not complete autonomous, semi-autonomous. Semi-autonomous nature. Because it has DNA. So the mitochondria is responsible for respiration. It has several respiratory enzymes. So several respiratory enzymes, half of the respiratory enzymes prepared from this DNA. So the DNA coded for nearer 50% of the respiratory enzymes. Therefore, the cell organelle is called semi-autonomous cell organelle. Half of the important enzymes. So very important enzymes. ఏమున్నాయి ఇంపార్టెంట్ ఎంజైమ్స్ అంటే మనకు బాగా గుర్తుకు రావాల్సింది succinic or succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సైటోక్రోమ్ రిడక్టేస్ సి. సో ఈ 2 ఎంజైమ్స్ మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏనే కోడింగ్గా వ్యవహరిస్తుంది. సో ద మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ coded for succinate dehydrogenase and cytochrome reductase. So half of the enzymes are prepared from mitochondrial DNA. Therefore, it is called semi-autonomous. Remaining of respiratory enzymes are coded by nuclear DNA. So semi-autonomous అనేది ఎందుకు అంటున్నాం అనేది తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సక్సినేట్ డిహైడ్రోజనేస్ ఎక్కడ ఉంటుంది మైటోకాండ్రియాలో? ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్కి ఇట్లా టచ్ అయి ఉంటుంది, ఇట్లా ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్కు. So succinate dehydrogenase bind at inner membrane of mitochondria. ఇది చాలా సార్లు అడిగారు. సక్సినిక్ డిహైడ్రోజనేస్. ఏ సక్సినిక్ డిహైడ్రోజనేస్? either NADH succinic dehydrogenase or FADH succinic dehydrogenase. So FADH succinic dehydrogenase or NADH succinic dehydrogenase bind inner membrane of mitochondria. సో ఓవరాల్గా మనం ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మైటోకాండ్రియాలో అంటే కొన్ని లేయర్స్ అనేటివి ఉన్నవి. అవి ఏంటి అంటే ఔటర్ మెంబ్రెయిన్. నెక్స్ట్ ఏంటిది? స్పేస్, పెరి మైటోకాండ్రియల్ స్పేస్. నెక్స్ట్ ఏంటిది? ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్. నెక్స్ట్ ఏం కనిపిస్తుంది? క్రిస్టే. నెక్స్ట్ ఏం కనిపిస్తుంది? మ్యాట్రిక్స్. సో టోటల్లీ 5 parts are visible in mitochondria. So here this is the space. The space considered as one compartment. దీని ఒక కంపార్ట్మెంట్ అనొచ్చు. నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ అనే దాన్ని ఇంకొక కంపార్ట్మెంట్ అనొచ్చు. సో టోటల్లీ 2 compartments are visible. One compartment at space, another compartment at matrix. So the first compartment is space. So intermembrane space. The space contains several protons. So these are gives proton gradient. These are decide proton gradient.
ఇందులో మొత్తం ప్రోటాన్సే ఉంటాయి. ఈ స్పేస్ నిండా కూడా ప్రోటాన్సే ఉంటాయి. సో ప్రోటాన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ప్రోటాన్ ఛానల్. నెక్స్ట్, మరి ఇంతకీ మైటోకాండ్రియాను ఎవరు కనుక్కున్నారు? హూ డిస్కవర్డ్ మైటోకాండ్రియా ఫస్ట్? సో హూ డిస్కవర్డ్? కొల్లికర్ 1898లో కొల్లికర్ అనేట ఆయన కనుక్కున్నాడు. ఆల్టమన్, సో ఆల్టమన్ కాల్డ్ యాజ్ బయోబ్లాస్ట్స్. ఆల్టమన్ అనేట ఆయన మైటోకాండ్రియాను బయోబ్లాస్ట్లు అన్నాడు. కొల్లికర్ ఏం చేసిండు? డిస్కవర్డ్. సో డిస్కవరీ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా by Kollikar. Altman called as bioblasts. Benda named as mitochondria. Benda given named mitochondria. Mitochondria name ichindi evaru ante Benda. That word coined by Benda. So it is the brief history about mitochondria. సో మైటోకాండ్రియా హ్యాస్ 5 parts అనుకున్నాం ఇందాకనే. ఇక్కడ కొంచెం బ్రీఫ్గా చూద్దాం మనం. సో ఇట్ ఈస్ ద సెల్, దిస్ ఇస్ ద సెల్, దిస్ ఇస్ ద cytoplasm. So it is glucose molecule. Brief. So glucose convert into pyruvic acid. This is glycolysis. So glycolysis takes place in cytoplasm of the cell of the mitochondria. Mitochondria ku glycolysis ku sambandham undadu. So now the pyruvate enter into the mitochondria matrix through porins. వీటిని ఏమని పిలవాలి? porins. Means the outer membrane of mitochondria has specialized proteins. They are called porins. These porins are permit allow important molecules or micromolecules. After completion of glycolysis, the pyruvate enter into the matrix. The second and third reactions are done at a mitochondria matrix, and fourth one electron transport done on cristae. Now the pyruvate participate in, it is converted into acetyl-CoA. Acetyl-CoA is the starting product to the Krebs cycle. So it complete Krebs cycle. Krebs cycle complete చేస్తుంది. So pyruvic acid అనేది acetyl-CoA గా మారింది. It is another reaction, second reaction. Glycolysis is first reaction. Second reaction అనేది pyruvic acid acetyl-CoA గా మారడం. acetyl-CoA అనేది Krebs cycle జరుపుకుంటుంది. ఇది third reaction. And electron transport అనేది క్రిస్టే పైన జరుగుతుంది. This is the cristae. Fourth reaction. So totally the aerobic respiration completed with four stages. First stage is of the mitochondria. Second, third and fourth are in mitochondria. So this is the cristae. This is the space. The space filled with full of protons. చూడండి అన్ని hydrogen protons. So these are the electron carriers, cytochromes. These are the cytochromes. So it is ATP complexes. So when protons are moved towards the through the electron carriers like cytochromes, it gives ATP. Here ATP, here 3 ATPs are formed. Every NADH2 gives 3 ATP. Every FADH gives 2 ATP. So it is a brief story of the aerobic respiration. ఇక్కడ మనకేమర్థమవుతుంది? మైటోకాండ్రియా ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెస్పిరేషన్ అనే పాయింట్ అర్థమవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెస్పిరేషన్. సో సెల్ అండ్ మైటోకాండ్రియా both are get energy in the form of ATP from mitochondria. So whenever need of energy, the cell and mitochondria itself, when energy need obtained from the mitochondria in the form of ATP. Therefore, the mitochondria is called powerhouses.
powerhouse of the cell. Always the mitochondria release energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. It is commonly known as cell currency. సెల్ కరెన్సీ అని పిలుస్తాం. సో మైటోకాండ్రియాలోనే ఏటీపీ ఉండడం వల్ల దాన్ని సెల్ పవర్ హౌస్ అని పిలుస్తాం మనం. ఎప్పుడు ఉంటుంది అన్నట్టుగా పవర్ హౌస్ అందులోనే. సో సెల్కి కావాలి ఎనర్జీ, మైటోకాండ్రియాకి కూడా కావాలి. సో పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని పిలుస్తాం దీన్ని. రైట్. ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫారిలేషన్. ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫారిలేషన్. ఇక్కడ ఫాస్ఫారిలేషన్ అంటే ఏందో తెలియాలి. ఏడిపి జాయిన్ విత్ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ టు ఫార్మ్ ఏటీపీ. ద సింథసిస్ ఆఫ్ సెల్ కరెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ ఫాస్ఫారిలేషన్. సో ఇక్కడ ఏటీపీ అనేది తయారైంది కాబట్టి ఫాస్ఫారిలేషన్ అని పిలుస్తాం. బికాస్ యాడింగ్ ఆఫ్ ఫాస్ఫారిలేషన్. ద సేమ్ రియాక్షన్ డన్ బై ద ప్రజెన్సీ ఆఫ్ లైట్. నవ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోటోఫాస్ఫారిలేషన్. మొత్తం మీద ఏం ఫామ్ కావాలి? సింథసిస్ కావాలి, ఏటీపీ. ద సేమ్ రియాక్షన్ డన్ బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో ఏటీపీ సింథసిస్ అయింది దేని? బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. నవ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫారిలేషన్. ఏటీపీ సింథసిస్ కావాలంటే ఆక్సిజన్ కావాలి, ఆక్సిజన్ అనేది కావాలి. దాన్ని ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫారిలేషన్ అని పిలుస్తాం. సో మరి ఈ ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అని అంటే ఫోటోసింథసిస్ నుండి వస్తుంది. H2O అనేది ప్రోటాన్స్ గాను ఎలక్ట్రాన్స్ గాను ఆక్సిజన్ గాను రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రోటాన్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్సే ఇక్కడ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్కి హెల్ప్ అయింది. సో ఆక్సిజన్ కూడా అవసరమే. రైట్. నౌ F0 F1 పార్టికల్ స్ట్రక్చర్. బ్రీఫ్గా ఈ స్ట్రక్చర్ మాట్లాడదాం. సో F0 F1. Who introduced F0 F1 particles? Fernandez. మళ్ళీ వచ్చింది ఇది. సో F0 F1 particle. F0 particle embedded in lipid layer. So F0 particle embedded in lipid layer. ఏం లిపిడ్ లేయర్ ఇది? మైటోకాండ్రియా ఉంది కదా. సో దిస్ ఇస్ మైటోకాండ్రియా. ఇది లిపిడ్ లేయరే కదా. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏమున్నది? ఇన్నర్ లిపిడ్ లేయర్. సో ఇది కూడా ఉంది. దీన్ని కూడా ఏమని పిలుస్తాం? ఇన్నర్ లిపిడ్ లేయర్. సో ద ఇన్నర్ లిపిడ్ లేయర్ గురించి ఇది అన్నట్టు. ఇన్నర్ లిపిడ్ లేయర్. ఈ ఇన్నర్ లిపిడ్ లేయర్లో ఎంబెడెడ్ అయి ఉన్న మాలిక్యూల్ని F0 అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ ఇటువైపు స్ట్రోమా వైపు అంటే ఖాళీ ప్లేస్, ఇదంతా ఖాళీనే కదా. స్ట్రోమా వైపు ఉన్న పార్టికల్ను F1 పార్టికల్ అని పిలుస్తాం. దీన్నే ఇంకేమని పిలవచ్చు అంటే ఏటీపీఏస్ ఎంజైమ్ కాంప్లెక్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. బికాస్ ఏటీపీ is synthesized. Therefore the complex is ATPase. So F0 F1. F0 embedded in bilipid layer, inner membrane. F1 particle is off the membrane towards the stroma. So F1 Fernandez particle 1 is made by 3 alpha 3 beta. ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 3 alpha 3 beta 1 gamma 1 delta 1 epsilon. సో ఇవి బై హార్ట్ చేయాలి. ఎందులో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా? F పార్టికల్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. చూడండి. సో ఇదంతా F1. సో దిస్ ఇస్ F1.
F1 made by 3 alpha. This is 1, this is 2, this is 3. The alpha particles are not rotate. Kadalavivi. Next beta 1, 2, 3. They are arranged alternate. Alpha, beta are arranged alternate. Beta matram move అయితుంటాయి ఎప్పుడు. Next these total గా ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 plus 3 ratio. Alpha, beta 3:1. Alpha, beta, gamma is 1, delta is 1, epsilon 1. It is the ratio. F1 particle made by this ratio. 3 alpha, 3 beta arranged alternate. Next, this is the delta. 1 ఉన్నది చూడండి. సో ఈ డెల్టా అనేది ఏంది? స్టాక్కు బైండ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద గామా. హౌ మెనీ గామా? ఓన్లీ 1. ఇట్ ఈస్ ద స్టాక్ పిల్లర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ రొటేట్. ఇది కూడా కదలదు. సో ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద స్టాండ్ 1 more epsilon is there. So F1 particle made by totally how many components? 9 components. 3 are alpha, 3 are beta, 1 is gamma, 1 is delta, 1 is epsilon. So this is the delta. ఇక్కడ స్టాక్కు బైండ్ అయ్యేది, స్టాక్ను F1 బైండ్ చేసేది డెల్టా. నెక్స్ట్ F0 పార్టికల్. F0 పార్టికల్ రేషియో ఎట్లుంటుందంటే 1A is to 2B is to 12C. So it is F0 particle. F0 particle almost completely embedded in bilipid layer. 1A means this is A. So ఇక్కడ ఉంది కదా ఫిక్స్డ్ అన్నట్టు, ఇది కదలదు ఇది. సో A completely embedded in lipid layer. This is A. నెక్స్ట్ BR2. 2 ఉన్నాయి చూడండి స్ట్రాండ్స్. ఇవి దేనికి టచ్ ఉంది? డెల్టాకి టచ్ ఉంది. సో దే ఆర్ ఆల్సో నాట్ మూవింగ్, దే ఆర్ ఆల్సో నాట్ రొటేటింగ్. సో BR2 2 B's ఉన్నాయి, 1A ఉంది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ద C. టోటల్లీ దీస్ ఆర్ 12 కాంపోనెంట్స్ ఆర్ దేర్. 12. దే ఆల్ ఆర్ rotate itself. Therefore these are also rotate. Alphas also rotate. Now the protons are proton channel. The proton based on the gradient, based on the potential gradient, the protons are move along with C12, rotate and rotate. Finally the ATP is synthesized over the F1 particle. ఇది ఎంట్రన్స్ లలో అడుగుతారు. ATP synthesis takes place on where అన్నప్పుడు ఏం చెప్పాలి? F1 particle. How many F1 particles are made? 3 alpha, 3 beta, 1 1 1 alpha and delta epsilon. సో ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది అన్నట్టు. అది కూడా ఏర్పడుతుంది? బీటా మీద ఏర్పడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ బ్రీఫ్ కాన్సెప్ట్ అబౌట్ F0 F1. సో ద టోటల్ స్ట్రక్చర్స్ విజిబుల్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా. సో మైటోకాండ్రియా లోపల ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ కౌంటబుల్. ఇవి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 40-50 F0 F1 పార్టికల్స్ ఉంటాయి.